Gomora! Ise, yan. Tulong mo kasi. Mina Sdumo mkhawela ngiyazifasa ngiyazibophela kuthi yonke into engizoringa yi akusine excote ivar kuphela Thixo zube nami I guess that will do. Thank you. Sdumo. Sixelele ba wena umsebenzi obuqhela uwenza okanye into obuqhela uyenza ku-hijack imoto. kahle kahle So yonke le nto le uyiqale nini? njengayo yonke intwana encane kasi yabona mina ngithe mangikhula benginama feelings for imoto ngathi masengiqala ngichaya ngavukelwa ama feelings wemali ngaleso sikhathi istrate besaphethwe my lord Godfather Mohato the brigade Godfather. Xa uthetha ngalo Mohato uthi Godfather uthetha ngaye ngathi someone that you idolize. sure bekunkulunkulu wabo bonke aboclever baselokishini yabona leyana besibiza ngogabadiya behamba ngazo zonke imoto obuzibone emagazini So uGabadiye lo Mohato uthetha ngaye ebesebenzisana kunye no-accuse lo. sure Yonke lento ibisenzeka nini? shukuthi manje before my lord bezomfaka phakathi inside uye wangifaka egaming bathe mabemfahlaka automatically intambo zawela kubani zawela kugogzini and now yaza ngithi uthi omunye mayelele omunye yavuka ibusiness kwamele hambe lokho kwenza ugogzini the first lady ukuphatha igomora kanje ngoba kuye kwafana bafana baka my lord bese befana nabafana bakabani bakagogzini as long thina sithola imali besimnandi So then when did everything start going wrong? my lord makaphuma idanyana makaphuma idanyana bekafuna yonke into yakhe ngendluzulu yena nogogzini bebedlala iphusha my lord amphushele khona namthathela ama client wakhe one by one bekafuna into eyi-one afuna ipartnership So le push uthetha ngayo iphele isenza uMohato no-accuse lo bazi-business partners. sure sure igame yaqala ukushisa amadala agufetha atadama bewafast and ngapha furious sikuthathela imoto from east sincizela imoto ezi-25 ngelanga sizise kuphi eMozambique kwakuyini kodwa man after leyo job leyo manayi my lord ovelwa nyamalala njengoshukela etiyeni Ushukela etiyeni. yeah ugogzini wavuka isilwane wabona ku-right ukuthi acishe my lord khona iplate elikhulu elinonile lizoza kuye Oh, okay. So kanqalele ngoku njengoba ubusebenza kunye no-accuse lo. Zingaphi imoto ewazigogodisa under her instruction? zibhaya blind phela kunalelanga leli ngibamba khona ugogzini nomazethe ngibabamba beqeda ukushaya imoto enye enswembu blind ngibakhombe ngekhinkilizithi the hatch is sprung it yayibona loo nto sabanikeza isikhathi sabo sonke ukuthi bekhiphe inhliziyo emotweni bese sayithatha during the people kwakuyini midday. My lady, on that note, I have no further questions. Thank you. Gomora!